to do a part-time job. Then you will say like, నేను ఇలా చేస్తా మా అన్న ఫీల్ అవుతాడు. No, don't tell me, I'll feel bad. Yeah. అన్ని మాటలు పడుతూ ఇంకా ఇంట్లో ఉండడం ఎందుకు? బయటకు వచ్చి ఏదైనా పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తూ చదువుకోలేవా? అది కాదు ఆశ. మా వదిలనే మాటలు నాకు తెలియదని మా అన్నయ్య అనుకుంటున్నాడు. నాకు తెలిస్తే ఫీల్ అవుతాడు. స్పోకెన్ లైన్స్ మామూలుగా మనం ఎలా మాట్లాడుతాం రియల్ లైఫ్ లో, దట్ ఈస్ ఓన్లీ థింగ్ ఐ డిడ్, బట్ అండ్ దట్ ఈస్ వేర్ ద రిలేటబిలిటీ అండ్ కనెక్టివిటీ కమ్స్. మనం ఎలా మాట్లాడదాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ an interesting thing, this Irani cafe setup created, was someone told me Shiva is the first film ever where we saw Irani cafe. Everybody knows Irani cafe, you know. But అప్పుడు కాలేజీలో అక్కడ కూర్చునేవారు కదా. I remember going to Irani cafe. Correct, yeah. All the time. So even that kerosene stove effect was super. మనం ఉన్నలాంటి మనం చూసిన లాంటి చోట జరుగుతున్నప్పుడు బిలీవబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ అనేది బికమ్స్. And Shiva is the first film where the ambassador cars became popular, you know, and they look like characters. And sound started opening sound, you know. Because all these Vijayawada first time the convoy started. No, Vijayawada rowdీలు అందరూ ambassador కాలు తిరిగారు. Sir, even for a villain to throw a challenge also, పెద్ద డైలాగ్స్ పెద్ద ఒక రకంగా ఉండదు. ఇది జస్ట్ నానాజీ ఆ చావు ఎంత భయంకరంగా ఉండాలంటే జస్ట్ వన్ ట్రాక్ అప్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్, దట్స్ ఇట్. ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ స్ట్రైట్ ఫేస్. ఆ షాట్లో నేను తీస్తున్నప్పుడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అది కొంచెం ఒక చిన్న లైట్ స్విచ్ ఏదో అంత సిమెంట్ ప్యాచ్ ఉంది, ఐ థింక్ దే డిడ్ సమ్ రిపేర్ ఆర్ సంథింగ్. అది చూడటానికి అసహ్యంగా ఉంది, అది కొంచెం కవర్ చేద్దాం రఘువరన్ ఫేస్తో అంటే నేను ఇంకా విజిబిలిటీ పెట్టింది. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఇండికేటివ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ భవానీ. అక్కడ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ చేయకూడదు. ఆ చావు ఎంత భయంకరంగా ఉండాలంటే మళ్ళీ ఈ ఊర్లో భవానీకి ఎదురు తిరగాలన్న ఆలోచన రావడానికి కూడా ప్రతివాడు భయపడాలి. భవానీ ఇలాంటి ఎందుకు కేర్ చేస్తాడు అంత నీట్గా ఉందా గోడ అది ఇది అని. సో సబ్ కాన్షియస్లీ ఇట్ ఆల్సో టెల్ యూ ద కైండ్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద రోడ్ వెళ్తా ఉండే ఒక లారీ వస్తుంది, అండ్ లారీ వస్తున్నప్పుడు లారీ ఈజ్ బిగ్గర్ దెన్ ద కార్ కాబట్టి ఒక ఫియర్ ఉంటుంది. అదేమన్నా ఫియర్ ఎప్పుడు ఎక్కువ అవుతుందంటే ఇఫ్ ద లారీ లూజ్ బంపర్ ఉండి అది కొంచెం ఊగిపోయి హెడ్ లైట్ లేకుండా, దట్ స్కేర్స్ యూ మోర్ దెన్ నీట్ లుకింగ్ లారీ. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ప్రాబ్లీ ద నీట్ లుకింగ్ లారీ కుడ్ బి మోర్ పవర్ఫుల్. బట్ సబ్ కాన్షియస్లీ వితౌట్ యూ కాన్షియస్లీ థింకింగ్ యూ గెట్ స్కేర్డ్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ బిహైండ్ దట్ వీల్. సో విలన్ అని కూడా నీట్గా హౌస్ ఉండే అది కాదు. రఘువరన్ ఇంట్రడక్షన్ జస్ట్ వన్ టేబుల్, ఒక డార్క్ చిన్న రూమ్ అది. But that is the whole point. A dirty looking house lo unnodu, he might be more dangerous compared to a guy living in a clean house. True. Sir, but those days when you heard his narration, sir, you trusted him. You didn't try to judge him, right? You thought like this is all new. No, the sensibility is matched. But compared to those aa rojulo meer vine kadalaki, and I was having a miserable time. Aa kadalu chesta hit avutunnai, but not my sensibilities. Akhir Poratam. I don't want to pick out film. They're all their films that these things. Whatever I've done, it wasn't. I felt I was not enjoying it. It was not my sensibility. When I spoke to Ramu, when we had a lot of conversations, first of all, I like the sensibilities. I was able to talk, and he gave the story. It was nice. I didn't know he was going to shoot it like that. I had a lot of doubts. Chala doubts ఉన్నాయి. అప్పుడు వరకు 7 సినిమాలు చేసాం కదా. ఇంట్రడక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, ఇదేంటి ఏమీ లేకుండా ఒక అట్లీస్ట్ వాడిని విలన్ కొట్టాలి, ఎవరిని కొట్టాలన్నా 20 పంచెస్ కొట్టాలి. I just gave in, surrendered. Everyone will have different memories, especially something which happened 35 years back. నాకు చాలా గుర్తున్నాయంటే నాగార్జున షూటింగ్ అగ్నిపుత్రుడు క్లైమాక్స్ చేస్తున్నాడు. అప్పుడు నేను లొకేషన్కి వెళ్ళి ఐ narrated Naresh's death scene. So I could see the impact what he felt. I said that will be far more effective than what you're shooting here. అని
And I could communicate that, in my narration, ప్రతి షార్ట్ డీటెయిల్ సౌండ్ దీంతో దాంతో అన్నీ చెప్పి. So I think he started trusting my clarity apart from the sensibility, that I can visually narrate instead of seeing just the content of the scene. Sensibility and clarity, Ram. They both. Yeah. Simple. First, sensibility nachte where you're able to talk to your director, and your director is able to convince you, and you're on the same wavelength. Half the battle is won. And So- where at that point, what I was doing, I was not happy. Yeah. I was not at all happy what they were giving me. So Sandeep, I'm sure you would have gone through your own experiences. ఇప్పుడు ఇక్కడ నాగార్జున లాంటి ఇప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ భలే తీసేయడం అంటే తీనియాలి కదా. Yeah, sir. Yeah, true. See, because a film is got so many people involved. Yeah. Probably ఇప్పుడు దాంట్లో నాగార్జునకి సెన్సిబిలిటీ, he also has to be convinced. So he's catering to an audience. True. ఆల్రెడీ తన విక్రమ్లో అన్ని పెద్ద హిట్ అయ్యి వాళ్ళ ఆడియన్స్ ఎలాంటి సినిమాలు పక్కన హిట్ అవుతున్నాయి, అది కూడా ఒక అది point, అదొక మెయిన్ పాయింట్. మీ సినిమాలు కాదు, పక్కన సినిమాలు ఏమి హిట్ అవుతున్నాయి అయ్యే చూస్తారు. యా కరెక్ట్. Yeah. That becomes parameter కదా sir. పెద్ద పారామీటర్. Yeah. పక్క సినిమా ఏమి హిట్ అవుతుంది. So when you have some such different scenes in Arjun Reddy and Animal, the actors, did they have a doubt? Did they have a kind of Ranbir never had a doubt, sir. Ranbir said, Sandeep, everything is so Ranbir new, అంటే there's ఒకటి no because reference. already you are highly successful because of Kabir and Arjun Reddy. అది ఎంతో కొంత హెల్ప్ చేసి ఉంటుంది. Interesting, sir. Yeah. Yeah. లేదు Ram, No. at that time I was doing Brahmastra with him. And he was only talking about the animal he was going to start. Okay. He hadn't started Animal. Okay. అప్పటికి. Yeah. He was going to start, he was pulling out Arjun Reddy. He wasn't pulling out the Hindi version. He was pulling Telugu, out the Telugu. Telugu version. Okay. Yeah. And showing these scenes, some scenes. Okay. And there was, I remember one sequence where I think in Arjun Reddy where Vijay is kissing a girl. Yeah. And he was showing, look how real it is. Yeah. Okay. I remember these. Yeah. He was very, very excited to start that film. ఇక్కడ కన్నా ఇక్కడ అంత పెద్ద సినిమా జరుగుతుంది, అంత జరుగుతుంది. He was excited about that. And when in Arjun Reddy, something like Vijay putting those ice cubes in his pants, that's kind of scene no one ever saw. Yeah. I think you would think that will this turn off one section of the audience, maybe the so-called family audience, or you never thought about it like that? I thought it's a youngsters film. నేను ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు sir actually. So his TG, target audience was... Yeah. Yeah. I guess that's the only time when something real, Yeah. original can happen. If you don't think of the audience. Yeah, just to tell you as a joke, Munna Big Boss, I was addressing a couple of women. There was some problem with the man and girl and a boy. So the girl was saying, "Enti problem enti Arjun Reddy la behave chestunnadu sir." She's taking it as a negative. Chosadanta. Okay. Yeah. So Sandeep, in the context, if you have to pick out 3 main things why you think Shiva was so impactful, what would you say? Sir, JD punch తర్వాత chain pulling shot. That is, I think. That nobody Recently, expected. Nagarjuna, he recently told me that he never believed in that shot. Sir, that impact, ఆ రోజులో 6-track, 4-track sound అనేవాళ్ళు. There's no DTS. Yeah, but Shiva came in mono. Mono? Mono, Okay. mono, yeah. Okay. But Ramu, Because in the theater it was that pedal Yeah. thing was superb it was. It's not believing in the shot. That shot itself, believing the cycle chain. But Yeah. then I explained Yeah. the whole build up to it. Yeah. Completely build up. Yeah. You see, How it happened. and the thing is, when Amla tries to stop him,
he moves forward, he doesn't hurry. Yeah. He takes his own time. Yeah. And you can't see in his face what he's going to do. Yeah. అలా వచ్చి నుంచుని ఇట్లా అందరూ ఇక్కడ ఇవన్నీ బ్యాటిల్ గిట్లు అన్నీ పట్టుకొని ఇలా అండ్ ద ఫస్ట్ పంచ్ కమ్స్ లైక్ ఎ షాకర్. I think that comes around 20th minute. మేబీ అరౌండ్. Yeah. But I think he did a build-up of 20 minutes for that shot. Yeah, sir. Yeah. ఏంటి వీళ్ళు ఏం చేయట్లేదు అని అందరూ ఎలా